With the arrival of 3D films, movies have become entirely a new watching experience. Now, 4D has amplified the experience by adding listening, smelling, and feeling sensation. Korea has introduced this new innovative film technology to the world. We will look into what exactly is theater experience in four-dimension technology paid by Koreans that even Hollywood envies. Moviegoers anticipated the scene of a tornado in the Hollywood blockbuster disaster film Into the Storm that was released here early last month, not just because of the storyline, but because it was literally when the action started. The seats rattled with the splashes of wind and rain with roaring sounds of thunder and lightning piercing through the ears. In fact, you felt as if you were at the eye of the giant tornado. With flashing lights, rocking seats, gusts of winds hitting your faces, 4D has turned movie watching experiences into a wild ride. 지금 현재 4D의 수준은 영화에서는 그 촉각, 그다음에 뭐 미각 이런 것들을 느낄 수가 있는데 의자가 옆에서 뭐 좌우로 흔들린다거나 아니면 물이 뭐 갑자기 나온다거나 또 냄새를 맡을 수 있다거나 이런 여러 가지 이 감과 오감의 기술을 포함한 그런 정도까지 발전이 되고 있습니다. The pioneer and leader in the 4D film technology and market is a company of our own. Since it was first introduced, 4D film in 2009, the company has recreated 60 big-screen movies in four-dimension versions and released them in theaters all around the world. 전체 시장에서의 어떤 그 입장 수익을 기준으로 볼 때 전 세계 입장 수익의 약 0.5% 정도에 그러니까 아직 규모는 좀 작긴 하지만 전체 시장 대비해서도 아직 의미 있는 수치고요. 한국에서도 전체 시장으로 보면은 이미 1% 이상의 박스 오피스를 저희 4DX가 만들어내고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. How is a 4D movie made? It requires a tricky and tiring work that on average takes about half a month to complete. 4DX workflow consists of 4 different stages, which are content approval, pre-production, production, and post-editorial. Upon content approval from studios, we receive the materials and start pre-screening process for content analysis. And the creative director, creative supervisor, and assigned editors and production manager come together to have a content meeting to discuss the creative directions for each project. And then I work on the direction notes to really communicate our editorial goals and themes with the studios. Detailed programming is the key technology behind a 4D film. It combines the entertainment presentation system with existing film to synchronize with custom-built chairs and other physical effects. 4D 프로그래밍 작업이란 4D 효과를 영화에 가장 알맞게 넣는 것을 말합니다. 에디터분들이 여러 번 영화를 돌려보면서 저희가 가지고 있는 4DX 효과들을 관객이 영화에 잘 동화될 수 있도록 넣는 것을 말합니다. 이때 중요한 것은 영화를 볼 때 관객이 방해되지 않도록 영화의 분위기랑 컨셉을 맞춰서 잘 고려해서 넣는 것이 중요합니다. The most physical experience stems from motion control that rocks and vibrates the chair. The effect bar in front of the seats shoots out air, water, and aroma. There are other machines in custom-built 4D theaters that let out fog and even bubbles. Each frame is recreated through 4D programming, and signal signs programmed into the scene set off physical effects when the movie is played. Through moving chairs, 4D can include audience in the scenes of a chase, fall, and explosions. Storms and lightning and even suns can be felt as if real. 지금 개발하고 있는 효과로는 비바람 효과가 있어요. 비바람 효과는 바람이 불 때 바람만 부는 게 아니고 거기에 이제 물이 같이 쏟아지면서 정말 태풍을 맞는 듯한 그런 효과를 느끼실 수 있고요. 그리고 석양이나 그런 노을이 질 때 그런 약간 노란빛이 도는 무드라이트를 느낄 수 있는 무드라이트 효과도 지금 개발 중에 있습니다. 그런 노란색뿐만 아니라 그런 붉은색, 푸른색도 같이 여러 가지 색깔들을 표현할 수 있어서 아마 굉장히 이제 관객들이 일체감을 느낄 수 있을 것 같고요.
These special effects are arranged and featured according to the taste of the audience in different countries and cultures. The company has expanded its 4D filmmaking technology to build 4D multiplex theaters in 2009. It plans to open 300 4D theaters around the globe by 2016. 저희가 지금 단계에서의 어떤 4DX 효과들은 아직은 완전히 완성된 단계다 이렇게 말씀드리긴 좀 어렵습니다. 저희가 내부적으로는 두 가지의 어떤 R&D를 지금 진행을 하고 있는데 한쪽의 R&D는 지금 있는 여러 가지 효과들을 어떻게 하면 더 이노베이티브하게 좀 혁신적으로 더 발전시킬 수 있을까 이런 연구고요. 또 한쪽은 영화를 어떻게 하면 이 효과와 잘 표현되게 할 것인가 저희만의 어떤 차별화 요소, 저희만의 노하우로 계속적으로 축적 발전시킬 예정입니다. Korea is unrivaled in the 4D film technology, taking up 90% of the market. The technology is turning Korea into an iconic brand in the film industry. 4D 영화는 이제 영화에서만 구현되는 게 아니라 테마파크에서도 4D가 구현될 수 있고 또 군용으로 시뮬레이션의 어떤 여러 가지 모의 시험에서 4D가 많이 사용이 되고 있습니다. 또한 이제 게임이라든가 광고 등에서도 활용될 수가 있기 때문에 그 시장은 점차 확대될 거라고 보겠습니다. 4D film technology has entirely changed the movie watching experience. We may now have to say we're going to feel a movie instead of watching it. The technology has opened up an array of options in the movie industry, and Korea is at the forefront. With the increase in smartphone usage, data transmission traffic has also been soaring. Device-to-device communications technology has come under the spotlight as a next-generation mobile communications technology that can ease the data traffic load of base stations. Let's find out more about D2D technology now. Mobile communications we currently use must go through a base station to communicate. Communications will fail in case base stations are damaged as a result of disaster or data transmission surges in certain situations. Then, what would happen if devices communicate directly with one another without using the cellular network infrastructure? We visited Electronics and Telecommunications Research Institute that has successfully demonstrated D2D communications for the first time in the world. Two devices are placed far from each other. Without going through a base station, they explore each other's locations and directly exchange data. The reason the two devices can directly communicate with each other like walkie-talkies is because they use LTE frequencies. 현재 사용되고 있는 직접 통신 기술에는 Wi-Fi Direct, Bluetooth, NFC 등이 있습니다. 이와 같은 기술들은 통신 거리나 속도 등에 있어서 차이가 있기 때문에 응용되는 분야에 있어서도 차이가 있습니다. LTE 기반 D2D 기술은 LTE 기술을 확장시킨 기술로서 전송거리가 1km 정도 되기 때문에 다른 기술들에 비해서 통신거리가 먼 장점들이 있고 또한 LTE 주파수를 사용하기 때문에 통신 품질이 보장되는 장점이 있습니다. Bluetooth is the most frequently talked about example of D2D, but its communication distance is very short at 10 meters and it has a high false acceptance rate when there are multiple devices within the communications range. D2D technology that uses LTE frequencies has a communication range of 1 kilometer, significantly longer than other direct communications methods. It can also communicate even if there is a wall or an obstacle, and unlike the existing technologies, it does not affect the lifespan of the batteries. The biggest advantage of LTE D2D is that it can reduce the phenomenon of slowing communication speed caused by heavy traffic load of base stations. In LTE D2D communications, base stations do not carry data traffic, but they just authenticate and target smartphones and use information such as distance and location to determine whether D2D communications are properly taking place. Each device plays the role of a sort of a base station itself. Currently, devices are partly controlled through a base station in the form of controlling wireless resources, but from around next year, the
technology is set to advance into a form that allows devices to directly communicate with one another without requiring any support from a base station. D2D has come under the spotlight as the core next-generation mobile communications technology. As it does not go through a base station, it has various advantages such as higher speed, stronger security, and lower communication service charges. 직접통신 기술이 가장 유용하게 적용될 수 있는 분야는 모바일 광고 서비스 분야입니다. 사용자는 자신의 주위에 있는 상점으로부터 여러 가지 광고 정보나 할인 쿠폰 등을 실시간으로 수신할 수 있으며 이 정보를 이용하여 예약이나 구매를 진행할 수 있습니다. 또 다른 응용 분야로는 공공안전 분야입니다. 기지국이 설치되지 않는 지역이나 기지국이 파손된 재난 상황에서 경찰이나 소방관들이 단말간 직접통신 기술을 이용하여 재난구조 활동을 하는 데 이용할 수 있습니다. In the recent World IT Show 2014, a location discovery service based on LTE D2D technology used in times of disaster has been unveiled for the first time in the world. KT and Samsung Electronics have jointly developed a location discovery service used during disasters. Using LTE frequencies from a smartphone that applied D2D discovery technology, we can find out the location of the target handset that is within a 500-meter radius. As the distance with the target narrows, alarms will go off in stages. 사용자 단말에서 반경 500m 내에 직접적으로 계속적인 구조 요청 신호를 송출하게 되고 구조원들은 이 직접적으로 전달되는 구조 요청 신호를 보고 신호 세기에 따라서 사용자의 대략 위치를 파악하게 됩니다. 그리고 사용자 중심으로 일정 반경 내에 구조원들이 도착하게 될 경우 사용자 단말에서 자동으로 알람을 울려줌으로써 구조원들은 사용자의 최종 위치를 파악해서 신속하게 구조할 수 있게 되는 서비스입니다. This is the latest technology that has not yet seen a service model in the world. 3GPP is seeking to standardize this technology with the goal of completing it by the end of this year. 좀 더 큰 용량의 데이터를 단말끼리 직접 주고받을 수 있는 그런 기술을 개발하여 재난 상황에 적용할 예정이고요. 재난 상황뿐만 아니라 소셜이나 광고, 스포츠 등의 다양한 분야에 이 LTE D2D 기술을 활용할 예정입니다. Aside from them, there are infinite services LTE D2D can create, such as advertisement services linking stores in proximity, direct communications between vehicles, and direct communications between robots. 디바이스 투 디바이스를 사용하게 되면 이 근거리에 있는 것들은 전혀 인터넷과 관계없이 자유자재로 내 안에 있는, 그러니까 우리 회사 안에 있는 혹은 우리 구역 안에 있는 네트워크를 구성할 수 있어서, 그리고 또 이동이 자유스럽지 않습니까? 이 근거리에서 이런 여러 가지 면에서 많이 사용되어 있을 거라고 보고 있고요. 그 사물 인터넷이 구현되기 위해서는 이런 D2D 기술 같은 것들은 아주 필수적이라고 봅니다. 앞으로는 그 사물 인터넷 시대가 되면 이 근거리에 있는 것들은 다 직접 통신인 이런 D2D를 사용하게 될 것이고, 그리고 원거리에 있는 것들이 주로 인터넷 사용하는 그런 환경으로 변할 거라고 생각됩니다. D2D technology is the key to the next generation mobile service that directly connects devices. With its diverse and convenient services, it is rising as a new growth engine that will further broaden the mobile service market.